Expérience à connaissance ou avocat qui prennent culture haïtienne, non? C'est clair d'en choisir au monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec France Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Des chauffeurs accident machine, ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître France Vital, des capacités pour y aider. Le travail dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Ils ont tellement pris cas au sérieux qu'il faut connaître, si on pas joindre l'argent pour ils ont même tout, ils n'ont pas touché. Et donc, ils ont obligé de travailler, puis ils ont fort touché, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on s'est touché tout. Pas d'accident qui trop petit. Mais les communes, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braud, 6190, nord-ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 5123, dans North Miami Beach. Okay, welcome to What You Need to Know About the Law. Sorry about that little technical difficulty. We're here for a short bit this morning. We just wanted to wish everybody a happy and healthy holidays. And then we're going to turn over this great show to our good friends to continue this Christmas celebration they're having this morning. But I wanted to take a few minutes to remind you that we wish you a very happy and healthy holiday season. And we're still here for you anytime that you need us. So we'll be available throughout the holidays, and we're always available for a free consultation. And of course, you can reach us at 954-523-5123 or 305-545-5123. Bonjour tout le monde. Nous sommes très contents avec vous matin pour un petit temps. Pour nous capables de souhaiter une bonne saison de fête et une bonne fin d'année. Et nous voulons profiter pour nous rappeler où cabinet est toujours là, il est disponible et il est là pour répondre à tous les besoins, non? Et n'importe question que nous sommes capables de gagner, nous sommes capables de les bureaux. Et durant les saisons de fête, eh bien, nous souhaitons communauté une bonne et heureuse année. Et nous toujours là, téléphone 954 523 51 23, on en 305 545 51 23. I did want to take a few minutes before we hand the show over and just remind you of some of the things you should be aware of during this great time of year. First of all, it's busy down here in Florida. If you've been here the last couple of weeks, you know how busy it is out there on the roadways. And there's a lot of people from out of town. They don't always know where they're going. They might change lanes without giving the proper notification. So just be aware that it is definitely a little more dangerous out on the roadways. Thankfully, we don't have to deal with snow and ice, but we do have to deal with a lot of people out there. So be extra careful this time of year when you're out on the road shopping or traveling. If you're taking a road trip, just be mindful that to just make sure you're staying safe. Alors, nous voulons rappeler tout le monde que c'est saison de fête, il y a pile monde qui sorti de l'autre côté qui vient en Floride. Pas nécessairement yo connaît tout à fait règlement de circulation par bois ici. Alors nous-mêmes qui a conduit prêter un pile attention parce que nous route yo embouteillé, plein machine, mon a entré devant sans que des fois il va même mettre signal. Alors nous voulons rappeler tout le monde conduire avec beaucoup de caution de manière pour nous capable protéger tête nous et l'autre chauffeur sur la rue avec nous. This is another good tip. If you have a real Christmas tree, make sure that you water it often and keep it away from anything like candles or any kind of heat sources. Believe it or not, annually over 200 home fires are started by Christmas trees, resulting in many injuries, obviously, and loss of homes and what have you. So make sure that the wood is fresh and it is watered and not too dried out. And of course, make sure there's nothing near the tree and turn the lights off at night so that there's no heat source that can ignite the tree and your family stays safe. Alors, la petite caution qu'on nous capable de faire, nous-mêmes qui acheté arbre de Noël, eh bien, fait certain que nous mettons de l'eau dans pot que arbre de Noël a campé là-dedans, de manière pour ne pas sécher, pas mettre baleine près lui, pour que baleine n'a pas l'humain et prendre du feu et ben nos problèmes. Alors, prêtez attention pendant que nous avons fêté. Another
piece of advice is turn off the lights and candles before you go to bed. If it can be tempting to leave your Christmas tree lit up and all the candles lit up, but of course that's another hazard. Obviously, outside it's not as an issue because it's outside, but leaving the lights on inside or candles inside can cause a fire hazard. There can be some electrical issues, so better safe than sorry, and turn the lights off when you go to bed. Alors, là, nous pour dormir, pas quitter lumière ou lumière dans arbre de Noël yo. Pas quitter baleine lumière dans arbre de Noël yo, près yo, de manière que pour pas gagner aucun incident qui arrive côté du feu prend. Alors, plutôt que nous prêter attention comme ça, la journée, nous capables de mettre lumière, mais essayer le soir pour nous faire certain nous pas quitter aux lumière. I was surprised to see this one, and it makes sense if any of you've ever tried to open some of the packages we get during Christmas. There are more than 8,000 injuries, some of them minor, some of them more serious, caused by people trying to open up packages and gifts with the wrong tools. So make sure if you're using a knife or a scissors or what have you, to be really careful when you're opening those plastic packages that we all know are difficult to open. Alors, on est très étonné concernant ça. En pile monde qui subit des dommages pendant que y a pour boîte que yo voyez cadeau pour yo les Christmas. Alors, si c'est un couteau, un ciseau que nous avons utilisé, prêtez attention. Gardez ça nous a fait pour ne pas subir des dommages. Also, if you have little kids, make sure that they are not playing with any of the toys on the tree or any of the ornaments or decorations that hang off the tree. Make sure they're high enough that they don't entice the children. Obviously, some of these things can be serious if the children try to eat them. And that also goes with checking the toys. Before you give any young children toys, make sure if you have young children that they don't include small parts or batteries that can cause a choking hazard. Just be aware of that with all that's going on. Fais attention tout, si n'a pas cadeau à ti moun petit, eh bien pas ba au cadeau qui gagne batterie là-dedans parce que il est très curieux. Nous pas aimer que y a ouvrir ça et puis pour yo aller essayer mettre batterie dans bouche pour que rien pas arriver yo. Alors nous même prêter attention pour nous capable sauvegarder ti moun ça yo. It's another time of year to also be aware of your kitchen habits. When you're in the kitchen, that can be one of the most dangerous places during the holidays. So always do your best to make sure that everyone who's not cooking is not, running around the kitchen. Also make sure that you put the handles in towards the stove, not out, so that someone could knock them over. These are all things that I think hopefully will keep everyone safe. Il y a un pile qui va nous capable faire nous même qui dans cuisine là, et là nous mettez casserole yo sous dieu sous du feu là, et bien pas quitter manchorité sous dehors pour si on a bien sous lui pour pas frapper lui et pour pas tomber ni pour nous même ne pas subir des dommages. Ça c'est tout petit bail que nous du mesure que nous capable prendre pour qu'embe nous en bonne santé et pour éviter aucun dommage et pour nous capable continuer fêter. Another thing is that we're using a lot of extension cords and other lighting during the holidays. So make sure that you check your extension cords. Make sure that there's no cuts or anything that's going to cause any kind of electrical issues. Just check everything and make sure that everything is safe before you start using it. You know, we use it every year and got to make sure every year we check it, make sure no damage. Nous connaissons qu'en pile nous-mêmes utiliser extension corde électrique. Eh bien, faire certain si corde long en pile que nous checkons chaque fois pour nous très certain que pas gain aucun côté là-dedans qui décalé, ni plug là pas gain côté nous plugger si yo pas gain subi aucun dommage de manière pour ne pas gagner aucun problème là n'a servi avec électrique corde ça. And just to finish up, always, if you're still shopping in the malls, they're crowded. Everything's crowded. The airports are crowded. Everything's more crowded than normal. So just be careful. Be a little bit more vigilant when you're shopping with your family, just to make sure that everybody's safe. And hopefully we'll have another wonderful holiday season and everybody will get to enjoy and celebrate. Just some tips, just things to think about while you're spending time with your family. Comme nous connaissons, il y a un pile monde qui peut le faire shop,
qui est dans le mall, tout partout, moun à droite à gauche. Faites attention, prêtez attention, les nous côté ça, yo. De manière pour nous-mêmes, ne pas subir aucun dommage, ou que nous pas victimes de aucun monde qui a fait mauvais acte dans la période ça, yo, pour que nous-mêmes nous pas continuer jouir saison fête ça avec famille. Non? I remind you during all of this time with your family, sometimes we go to parties and we're celebrating. This is not a time, or never is a time, but do not drive distracted. Don't drive if you're drowsy or tired, and especially don't drive if you've consumed alcohol and you're under the influence of alcohol. That could endanger you, your family, other people on the road, and can cause you to have some serious criminal problems. Nous connaissons qu'il y a un pile dans nous-mêmes qui allait dans un pile fête, il y a un monde qui a boit tout à fait à droite à gauche. Eh bien, faites attention, si nous avons sorti, désignez un monde qui pour conduire, qui va pouvoir le boire, de manière pour nous-mêmes, ne pas conduire sous, et ni pour ne pas endommager tête, nous, et endommager l'autre monde. And of course, just be extra vigilant because other people are on the road, and there's definitely more DUI accidents this time of year, especially during Christmas and New Year. So just be aware, keep yourself safe, keep your family safe. We want to wish you the best holiday season. We want to wish you a happy and healthy everything. And we want to remind you that we'll continue to be here next year for you and the year after and whatever you need. So take my number down. If you need us during the holidays, we are going to be available, and you can call us anytime. God forbid you get in an accident or one of your loved ones is hurt because someone else did something wrong, or you get hurt on the job, or you have an issue at the hospital or with your doctors. We're always here for you. Take the number down, put it in your phone, put it in your wallet. That way, if you need us, we'll be there for you. And that's 954-523-5123 or 305-545-5123. Alors, continuez, observer tout règlement qui bon, yo, de manière pour nous capable préserver tête nous, pour nous tomber dans un accident. Et nous connaissons un pile, moun dans la rue, il y a conduit bail que bail. Faites attention pour que nous-mêmes nous capables de rester sains et saufs. Entre-temps, si nous avons n'importe quel problème, eh bien, le cabinet est toujours là, et l'année prochaine, nous sommes toujours avec vous, et l'année suivante. Et n'importe quel service que nous avons besoin sur ça, ça va continuer à les avocats dans 954 523 51 23 ou non 305 523 51 23. Nous souhaitons un Happy New Year and Merry Christmas. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Et pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage il fait souvent mérité. Il a tellement pris cas au sérieux qu'il faut connaître si on pas joindre l'argent pour il même tout il va toucher. Donc il est obligé de travailler, il va fort toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on s'est toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais reconnu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Broward, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 61 23, dans North Miami Beach, 172 Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.